este enlace de noticias de Extra News el día de hoy, 1 de la tarde, 2 minutos. Y estamos prestos para entregarles la mejor información noticiosa en el día de hoy, 13 del mes de febrero del 2025. Vamos a entregarles las mejores noticias a partir de este momento. A todos ustedes sean muy, pero muy bienvenidos. Atención porque está ocurriendo ahora. El presidente Trump dará a conocer los nombres de los implicados en fraudes y abusos del gobierno durante la conferencia de prensa del día de hoy, que estaremos transmitiendo en simultánea y en español para ustedes. Esto va a ser, como dicen los medios, salvaje. El presidente Trump planea nombrar nombres durante una conferencia de prensa programada para hoy, 13 de febrero, dentro de pocos instantes. Hablando desde la oficina oval, el día de ayer, el presidente Trump anunció que realizará una conferencia de prensa el día de hoy para leerles algunos de los nombres a quienes se les han otorgado cientos de millones e incluso miles de millones de dólares, y estamos a la expectativa por escucharlo. No hay posibilidad de que no haya sobornos ni nada parecido, añadió. Cuando le das millones y millones de dólares a alguien que se quede mirando algo durante 15 minutos y se marcha con millones de dólares, ese dinero vuelve de alguna forma. Y esa es solo una forma de lo que se llama negocios irregulares. Voy a leerles algunos de los nombres a los que se les han dado cientos de millones e incluso miles de millones de dólares. El Departamento de Eficiencia Gubernamental ahora tiene alrededor de 100 empleados buscando recortes al gasto federal, dijo el presidente Trump el día de ayer, mientras su líder Elon Musk planea recortar $1 billón en gastos. Quiero felicitar a Elon, dice por acá, comenzaron con 12. Yo los llamo 12 genios. Comenzaron con 12 y llegaron a 20 y 25 y ahora tienen casi 100 personas uniéndose para ayudarlos, dijo Trump el día de ayer en Oficina Oval. Mañana daré una conferencia de prensa. Voy a leerles algunos de los nombres a los que se les han dado cientos de millones e incluso miles de millones de dólares. Y si me dicen que deberíamos darle dinero a esas cosas, a esas entidades, creo que probablemente tendrán que dejar su puesto como periodistas porque no tienen mucho talento. Las funciones internas de la iniciativa Dodge han estado envueltas en misterio y el tamaño del equipo liderado por Musk no era ampliamente conocido incluso dentro del Poder Ejecutivo antes de los comentarios del presidente Donald Trump. Yo, por mi parte, espero que el presidente Trump presente una lista enorme y larga con todos los nombres sucios de aquellos involucrados en el abuso de fondos gubernamentales, es decir, en la defraudación de los contribuyentes estadounidenses. Predico que muchos de esos medios de comunicación que se quejan del acceso a la prensa y de una crisis constitucional tendrán mágicamente problemas técnicos cuando se lean los nombres al público el día de hoy. Así que estamos a la expectativa a esta hora para entregar esa conferencia de prensa en vivo para todos ustedes y en exclusiva en español dentro de pocos momentos. Así que no se desconecte de esta señal de Extra News. Esto es su bloque informativo del día de hoy, Extra News. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. El medio que sí informa le pregunta a ustedes hoy, ¿cree que Trump está cumpliendo el plan de gobierno que le prometió al pueblo estadounidense en campaña, sí o no? Vamos a ver qué está comentando la gente en nuestra página oficial de YouTube. Vamos a adentrarnos en estos precisos momentos para darle a conocer a ustedes que están comentando todos nuestros fieles seguidores de nuestro enlace informativo. Estamos en estos momentos tratando de entrar a nuestra página oficial de YouTube, por supuesto, y ya estamos aquí en nuestro canal. Ahí le preguntamos a ustedes
en estos momentos. Y ahí está, por supuesto, la pregunta que lanzamos hoy. ¿Cree que Trump está cumpliendo con el plan de gobierno que le prometió al pueblo? 94% está diciendo que sí, el 6% que no, para un total de 126 votos. Los invitamos para que usted también pueda dejarnos su comentario oportuno en esta encuesta del día de hoy. La 1 de la tarde, 8 minutos, 1 de la tarde, 8 minutos. Es hora de ir con más noticias para todos ustedes. Recuerden, estamos a la expectativa de tener a Donald Trump en vivo y en directo en pocos minutos, totalmente en español, porque reiteramos, va a dar una lista grande de las personas que estaban haciendo que Estados Unidos se fuera al caos. Vamos a ir con más noticias justo en este preciso momento en Extra News. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Atención, mucha atención, porque está sucediendo ahora. El presidente Trump insinúa que hoy habrá más aranceles. El presidente Trump insinuó que hoy habrá más aranceles en una publicación en su red social. Dijo, 3 grandes semanas, tal vez las mejores de todas, pero hoy es la más grande. Aranceles recíprocos, hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez. El presidente Trump, en una publicación en mayúsculas en su red social, insinuó una nueva ronda de amplios aranceles recíprocos que igualarían las tasas más altas que otras naciones cobran para importar productos estadounidenses. 3 grandes semanas, tal vez las mejores de todas, pero hoy es la más grande. Aranceles recíprocos. Hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez, es lo que dice Donald Trump el día de hoy. Los aranceles recíprocos fueron una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump. Su método para equilibrar las cuentas con las naciones extranjeras que imponen impuestos a los productos estadounidenses y para resolver lo que él ha llamado prácticas comerciales desleales. Es muy sencillo, si nos cobran, les cobramos, dijo Trump el día domingo explicando por qué pretende aplicar aranceles recíprocos. Está previsto que comparta más detalles sobre los aranceles antes de su visita al primer ministro indio Narendra Modi, según dijo el día de ayer a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Las noticias a esta hora de la tarde se las presentamos a todos ustedes en este enlace informativo con 3 jornadas, en la mañana 7 de la mañana, al mediodía a la 1 y por supuesto a las 7 de la noche cerrando nuestro bloque noticioso. Vamos a enviarle un saludo muy fuerte a esta hora a toda la gente que está conectándose con nosotros el día de hoy. Aquí tenemos nuestra agente especial Doris Caicedo Maturana. Buenas tardes, BREZNER. Hoy deseando el mejor de los días para usted y sus seguidores. Trump, el único presidente que empezó cumpliendo su plan que prometió en campaña. Felicitaciones, es lo que dice Doris Caicedo Maturana. Tú también puedes dejarnos aquí en estos momentos tu mensaje para enviarte un saludo muy especial donde quiera que te encuentres justo en este momento. Ya los vamos a actualizar con la información online a través de nuestras redes sociales. Mientras tanto, vamos con más noticias para todos ustedes en estos momentos en Extra News. Atención porque Karoline Leavitt dice, Trump busca la paz en Ucrania y Oriente Medio. El día de ayer, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó que el presidente Trump sigue comprometido a lograr la paz en Ucrania y el Medio Oriente, enfatizando su compromiso directo con líderes mundiales. Leavitt destacó los recientes conversaciones de Trump con el presidente ruso Vladimir y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sin duda fue un día de grandes noticias en el frente de pugna entre Rusia y Ucrania, dijo Leavitt en una entrevista con los medios de comunicación. El presidente fue muy transparente al revelar a los medios, pero sobre todo al pueblo estadounidense, que había tenido una conversación directa con Vladimir Putin el día de ayer.
También habló después de esa llamada con el presidente Zelensky, con quien ha mantenido una correspondencia cercana desde las elecciones. Leavitt dijo, el objetivo final del presidente Trump siempre ha sido y siempre será la paz en Ucrania y también en Medio Oriente. El presidente Trump es un pacificador, continuó. Es un negociador y ha designado a un equipo excepcional de personas altamente calificadas que han demostrado ser grandes negociadores para continuar con estas negociaciones. Trump habló con Putin el día de ayer por la mañana en la primera llamada pública entre los dos líderes desde que Trump asumió el cargo. Más tarde habló con Zelensky, centrándose en los esfuerzos para negociar el fin del conflicto en curso en Ucrania. Esperamos reunirnos, dijo Trump a los periodistas en la oficina oval. De hecho, esperamos que él venga aquí y yo iré allá. Y probablemente nos reuniremos también en Arabia Saudita. La primera vez que nos reuniremos será en Arabia Saudita, informó el diario The Hill. El enfoque diplomático de Trump contrasta marcadamente con el de su predecesor Joe. El expresidente Joe se reunió con Putin solo una vez durante su mandato en la cumbre de Ginebra del año 2021. Antes de esa reunión, Joe y Putin solo se habían reunido una vez en Moscú en el año 2011. Las noticias a esta hora de la tarde aquí en Extra News. Recuerden, estamos a la expectativa de tener la transmisión en vivo y en directo que presenta, por supuesto, aquí a Donald Trump en primera plana, dando a conocer los nombres de las personas que han hecho que Estados Unidos esté en deterioro, en retroceso. El despilfarro y, por supuesto, negocios irregulares los presentará Donald Trump el día de hoy en esta entrevista, según comunicó el día de ayer. Estamos a la expectativa, 1:14 para entregarles esa información a todos ustedes. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Este es el medio que sí informa, Extra News. Vamos a conectarlos con las redes sociales en estos momentos para que ustedes conozcan detalladamente lo que está publicando el presidente Donald Trump en estos precisos momentos y se lo entregamos ahora a ustedes. 1:15 en Extra News. Dice Donald Trump hace 4 horas. Vamos a traducirlo para entregárselo a todos ustedes de mejor manera. Y aquí lo tenemos para ustedes. Conferencia de prensa sobre aranceles recíprocos hoy. Dice 1 de la tarde en la oficina oval. Hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez. Estamos ya a la espera. 1 de la tarde, 15 minutos. Bueno, en cualquier momento estamos en vivo y en directo con ustedes con esta transmisión en español. Hace 6 horas dice grandes conversaciones con Rusia y Ucrania ayer. Hay buena posibilidad de poner fin a esa horrible y muy pugna negativa, dice por acá. Vamos a seguir entregándoles más información que acaba de publicar Donald Trump el día de hoy. 3 grandes semanas, tal vez las mejores de todas, pero la de hoy es la grande. Aranceles recíprocos, hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez. Dice por acá Donald Trump, Dodge, ¿por qué se le pagaron millones de dólares a Político, a un diario que se llama Político? Por nada. Comprar la prensa, devolver el dinero a los contribuyentes. ¿Cuánto ha pagado el New York Times en decadencia? ¿Es este el dinero que los mantiene abiertos? Están comprando la prensa, es lo que publica Donald Trump. Parte de esto es lo que va a dar a conocer en el día de hoy el presidente patriota. Estamos aquí a la expectativa de este encuentro. Dice Dodge, vamos a traducirlo para ustedes en estos momentos, 1:17 en directo a esta hora, con este enfoque de noticias todos los días. Vamos a mirarlo, bueno, es justamente las publicaciones que hace. Parece que el Departamento de Defensa le pagó $9 millones a Radical Left Reuters para que estudiara el engaño social a gran escala. Devuelvan el dinero ya, dice Donald Trump. Hace 22 horas, dice el presidente Donald Trump, acaba de ser elegido por unanimidad presidente del prestigioso Kennedy Center en Washington, D.C.,
El presidente afirmó: es un gran honor ser presidente del Kennedy Center, especialmente con este increíble consenso directivo. Haremos que Kennedy Center un lugar muy especial y emocionante. Bien, bueno, ya noticias ya más rezagadas, pero aquí está la actualización para todos ustedes, y es que estamos a la espera de esta, por supuesto, entrevista que entregará Donald Trump en contados instantes. También le comentamos que Robert F. Kennedy Jr. ha sido confirmado dentro de las nominaciones que tenía el presidente Donald Trump. Confirmación de Robert F. Kennedy Jr. En cualquier momento tendremos más ampliación de esta noticia para todos ustedes, y estamos a la expectativa de la confirmación de, por supuesto, Kash Patel, y estamos al pendiente para entregarles esta información a todos ustedes. Continuamos con más noticias a la 1:18 minutos. Esto es Extra News, su bloque informativo de todos los días para mantenerlo informado. Atención, porque la fiscal general Bondi demandó al funcionario de New York por la aplicación de la ley de migración. El Departamento de Justicia demandó a funcionarios del estado de New York por presuntos fallos en la aplicación de la ley federal de migración, dijo ayer la fiscal general Pam Bondi a los periodistas. La demanda, que también incluye a la gobernadora de New York, Kathy Hochul, a la fiscal general Letitia James y al jefe del Departamento de Vehículos Motorizados del estado, Mara Schroeder, apunta a una ley de luz verde que permite a las personas que viven ilegalmente en el país obtener licencias de conducir en New York, dijo Pam Bondi. Bondi dijo que la ley limita la capacidad del Estado para recuperar o cooperar con la Policía Migratoria Federal. El departamento no publicó de inmediato una copia de la demanda ni ningún otro documento que proporcione más detalles. La demanda llega apenas unos días después de que el Departamento de Justicia demandara a Illinois por la aplicación de las leyes migratorias. Lo hicimos en Illinois. El primer strike. El segundo strike es para New York, y si eres un estado que no cumple con la ley federal, tú eres el siguiente, dijo Pam Bondi. Así que prepárense. Las noticias a esta hora del día, hoy jueves 13 del mes de febrero, se las tiene este enlace informativo. Extra News, como siempre. Saludos a esta hora para Diana Arias. Me gusta mucho la noticia, verdadera, Dios lo bendiga. Saludos también, Doris Caicedo Maturana, siempre conectada con nuestra información noticiosa. Estamos al pendiente, a la espera de la conexión con el presidente Donald Trump. Estamos ya a 20 minutos de retraso, pero en cualquier momento tendremos la señal en vivo y en directo para todos ustedes. Y aquí estamos, por supuesto, vamos a echar un vistazo. Y en cualquier instante estamos aquí con esta cobertura informativa del día de hoy, donde también estará firmando aranceles. Dice que hoy va a ser un día muy espectacular, muy exitoso. De las 3 semanas que llevan del gobierno, hoy va a ser el día más importante, es lo que señala Donald Trump. Así que estemos a la expectativa, pendientes de esta noticia que estaremos entregándole en contados minutos. Nosotros no nos despegamos, vamos a estar aquí online con todos ustedes, mirando más información en línea, mirando más cobertura informativa en la red social Truth, en la red social X, la confirmación, por supuesto, de Kennedy. Estamos aquí al pendiente para irlos informando mientras tenemos, por supuesto, la vista de Donald Trump en vivo y en directo con todos ustedes, totalmente en español, el día de hoy. Esto es Extra News, su bloque informativo. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa.
make our country less healthy, less safe, and less successful. When kids are kicked off their Medicaid coverage and forced to go without basic medical care and grow up with chronic illnesses that leave them in a lifetime of pain and suffering, Republicans are going to regret any vote they give to Robert Kennedy. When seniors are told they have to vacate their nursing homes because it no longer accepts Medicaid, Republicans again will regret a vote for Robert Kennedy. When families are struggling to pay the bills and they're landed with a mountain of medical debt because their kid got sick and they were kicked off their insurance, finally, Republicans will regret any decision they give, any vote they give to Robert Kennedy. Mr. Kennedy will no doubt be right alongside Republicans, a willing participant in this future for health care that I've described today that is really stepping back from progress that has been made. I urge a no vote, colleagues, and I yield the floor. Mr. President. Senator from Idaho. Thank you, Mr. President. I rise today in support of Robert F. Kennedy Jr.'s nomination to be Secretary of the U.S. Department of Health and Human Services and to urge my colleagues to vote in favor of his confirmation. Contrary to the attacks that have constantly been made on him, he has made it very clear that he will support safe vaccinations and just wants to see that the research on them is done and done well. When his nomination for the role of Secretary of HHS was announced, Mr. Kennedy stated, "We have a generational opportunity to bring together the greatest minds in science, medicine, industry, and government to put an end to the chronic disease epidemic facing Americans." I agree with him. We've got to get into the business of making America healthy again. Mr. Kennedy's dedication to this commitment has been apparent throughout the nomination process. He will bring a fresh perspective to health care, prioritizing consumer choice, information transparency, and early interventions to strengthen the well-being of all Americans. He has been responsive to a wide variety of questions from members on both sides of the aisle, appearing before 2 committees and answering hundreds of questions for the record, not to mention going through the extensive vetting process of the Finance Committee, which I chair, which is the most extensive vetting process that any candidate in the Senate goes through, for a position in this administration goes through in the Senate. While some of my colleagues continue to question his financial agreements, Mr. Kennedy met and then exceeded the requirements set forth by the Office of Government Ethics. Mr. Kennedy has participated in one of the most extensive processes, as I've said, that our Senate puts a nominee through and has succeeded in meeting those standards. And I encourage my colleagues to support his nomination. Now, before I close, I want to respond briefly to the comments that we've heard today here on the floor and all day yesterday in a long Budget Committee hearing to set up the first reconciliation legislation to come before the Congress. It was said today that Republicans are going to take Medicaid away from children. They are going to take health care away from seniors. It was said yesterday that we were going to go after pretty much old people, young people, middle-aged people, and every other kind of people because we are going to destroy the support base that they have here in the federal system. The fact is, this is the politics of fear, the politics of claiming things that are going to happen which are not going to happen. The reality is that yesterday's Budget Committee meeting was not on health care. There was nothing done in the meeting yesterday that would have done any of the things that you've heard on the floor today. What we did do yesterday was to set up a process so we can provide some significant extra spending authority to our government to close the border and deport the violent criminals who have come into our country in the millions in the last few years.
We had another provision in it to give significant new resources to our national defense so that we can build back our Department of Defense and the authority of those in our armed services, the ability of those of our armed services members to have the technology and the equipment and be capable of responding to threats to our nation. And finally, we restarted and charged up our use and engagement in producing America's energy in America so that we can get back into the business of being independent and not relying on other nations for our energy policy. Those are the three things that we focused on in the committee yesterday. ¿Quieres tener una green card? Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional no solo ayuden a desarrollar tu carrera, sino que también te abran el camino para vivir el sueño americano. Hola, soy el abogado de inmigración Carlos Colombo y hoy les voy a explicar cómo los Estados Unidos se enfocan en otorgar green cards para profesionales en las áreas de ciencias, tecnología, medicina e ingeniería. Como siempre, me encanta poder compartir con ustedes noticias sobre inmigración en los Estados Unidos. And by the way, each one of those was a little bit costly, and every one of those was offset so that there was no increase in federal spending. Mr. President, I think we need to argue over facts when we get into these debates. We're going to have a tremendous number of debates. And yes, we will debate on health care at some point. But yesterday, and what we did yesterday, was focused on the border, on national defense, and on reboosting our energy production in America. I encourage a strong yes vote for Robert F. Kennedy to be the next Secretary of the U.S. Department of Health and Human Services. Mr. President, Senator from Oregon. I would ask unanimous consent for 1 minute for an opportunity to respond to my colleague from Idaho. Without objection. Thank you, Mr. President. I would only say to my friend from Idaho that he says this is not going to happen, that people are going to be safe and seniors on Medicaid and the like will be safe. I would just say to my colleague, it starts today in the other body of Congress. I'd say to my colleague, the process of setting in motion these cuts to essential health care services begins today. We can read about it in the publications about the congressional schedule. I look forward to working with my colleague when we can find common ground. But on this point that it's not going to happen, everybody's going to be safe, the efforts to cut these vital programs, including Medicaid, begins this morning in the other body, and I yield the floor. Could I have 30 seconds to just respond? I ask unanimous consent. Without objection. Mr. President, I would simply say that we hear this every time we look at trying to address the spending excesses in our government. And I will just say to my colleague and to everyone, we're not going to take health care away from children. We're not going to take health care away from adults, from seniors, or middle-aged people. We are not going to attack the benefits that people get under Medicare. And frankly, we will reform some of the spending, yes, but we will not do all of the terrible things that are being spun up to try to attack this effort to control the excessive spending in our government. Democrat leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, the fact that we're here right now, that we're even here right now, voting on this wildly unqualified conspiracy theorist to trust with one of the most life or death jobs, HHS Secretary, charged with protecting the health of every single American, should be an affront to every senator and the millions of Americans that will be impacted by this horrific nomination. My colleagues on the other side of the aisle, I implore you, think one last time about this vote. My colleagues on the Republican side, you know the consequences of what you're doing.
My colleagues on the Republican side, you know how dangerous this is. My colleagues on the other side, you know you are not putting your constituents, their health, their families first when you vote yes. To quote my colleague, the junior senator from Texas, just a few years ago, he said, quote, "We need an expert. We need a scientist. We need someone who knows something about health care heading the Health and Human Services Department." Well, which is Robert Kennedy? An expert? A scientist? Or what about the senior senator from Louisiana, the chair of the Help Committee, and a well-respected medical professional himself? A few years ago, here's what he said. Previous HHS secretaries have had a pharmaceutical industry background, have been a state health commissioner, have run health systems, have been governors. Somebody who has had a background in actually administering the programs that HHS administers. I ask my colleagues, which of these qualifications does RFK possess? You know the answer, none of them. The question in front of this body today, the question in front of this body is not simply to confirm RFK to run the nation's health department. The question before us is, enable. I plead with you one more time, rethink this issue. This is dangerous, this is wrong, very wrong. I yield the floor. Under the previous order, all post-cloture time is expired. The question occurs on the Kennedy nomination. Is there a sufficient second? There appears to be. Clerk will call the roll. Ms. Alsobrooks, Ms. Baldwin, Mr. Banks, Mr. Barrasso, Mr. Bennett, Mrs. Blackburn, Mr. Blumenthal, Ms. Blunt-Rochester, Mr. Booker, Mr. Bozeman, Mrs. Britt, Mr. Budd, Ms. Cantwell, Mrs. Capito, Mr. Cassidy, Ms. Collins, Mr. Coons, Mr. Cornyn. Ms. Cortez Masto. Mr. Cotton, Mr. Kramer, Mr. Crapo, Mr. Cruz, Mr. Daines, Ms. Duckworth, Mr. Durbin, Ms. Ernst, Mr. Fetterman, Mrs. Fisher, Mr. Gallego, Mrs. Gillibrand, Mr. Graham, Mr. Grassley, Mr. Haggerty, Ms. Hassan, Mr. Hawley, Mr. Heinrich, Mr. Hickenlooper, Ms. Hirono, Mr. Hoven, Mr. Husted, Mrs. Hyde-Smith, Mr. Johnson, Mr. Justice, Mr. Kane, Mr. Kelly, Mr. Kennedy, Mr. Kim, Mr. King, Ms. Klobuchar, Mr. Langford, Mr. Lee, Mr. Lujan, Ms. Lummis, Mr. Markey, Mr. Marshall, Mr. McConnell,
Mr. McCormick, Mr. Merkley, Mrs. Moody, Mr. Moran, Mr. Moreno, Mr. Mullen, Ms. Murkowski, Mr. Murphy, Mrs. Murray, Mr. Ossoff, Mr. Padilla, Mr. Paul, Mr. Peters, Mr. Reed, Mr. Ricketts, Mr. Risch, Ms. Rosen, Mr. Rounds, Mr. Sanders, Mr. Schatz, Mr. Schiff, Mr. Schmidt, Mr. Schumer, Mr. Scott of Florida, Mr. Scott of South Carolina, Mrs. Shaheen, Mr. Sheehy, Ms. Slotkin, Ms. Smith, Mr. Sullivan, Mr. Thune, Mr. Tillis, thank you, Mr. Tuberville, Mr. Van Hollen, Mr. Warner, Mr. Warnock, Ms. Warren, Mr. Welch, Mr. Whitehouse, Mr. Wicker, Mr. Wyden, Mr. Young, Senators voting in the affirmative: Bozeman, Cornyn, Crapo, Graham, Mullen, Risch, Rounds, and Tuberville. Senators voting in the negative: Bennett, Gallego, Lujan, Markey, Schumer, and Wyden. Mr. Wicker, aye. Mr. Marshall, aye. Mr. Moreno, aye. Mrs. Britt, aye. Mr. Heinrich, no. Mr. Justice, aye. Mr. Sullivan, aye. Mrs. Blackburn, aye. Ms. Baldwin, no. Mr. Murphy, no.
Mr. Cotton, aye. Ms. Also Brooks, no. Ms. Warren, no. Mr. Young, aye. Mr. Kelly, no. Mr. Johnson, aye. Ms. Ernst, aye. Mr. Durbin, no. Mr. Cassidy, aye. Mr. Sanders, no. Ms. Hassan, no. Mr. Peters, no. Mr. Barrasso, aye. Mr. Reed, no. Exactamente la 1:54 p.m. y estamos a la expectativa en estos momentos de presenciar al presidente Donald Trump para esta alocución presidencial que tiene programada para el día de hoy. Estamos dando un poco de espera, algunos retrasos tal vez, pero estaba programado para la 1:00 p.m. Es el presidente Donald Trump quien está diciendo que va a dar a conocer los nombres de los implicados en fraudes y abusos del gobierno durante la conferencia de prensa del día de hoy. Planea nombrar nombres, obviamente, durante esta conferencia que está programada para este 13, es decir, hoy a la 1:00 p.m. Ya estamos, pues, 55 minutos después, tal vez. Esperemos a las 2:00 p.m, donde habrá posibilidades de que estemos con Donald Trump en vivo y en directo. Estará, por supuesto, desde la oficina oval, anunciando en la conferencia de prensa que dará a conocer esta lista de implicados. Hay empresas, hay medios de comunicación y hay políticos
que por supuesto no le jugaron limpio a Estados Unidos y los dará a conocer, hará mención el día de hoy. Dice que leerá algunos de los nombres de quienes se les ha otorgado cientos de millones e incluso miles de millones de dólares. No hay posibilidad de que no haya sobornos ni nada parecido, añadió. Cuando le das millones y millones de dólares a alguien que se queda mirando algo durante 15 minutos y se marcha con millones de dólares, ese dinero vuelve de alguna forma. Y esa es solo una forma de corrupción, es lo que dice Donald Trump. Voy a leerles algunos de los nombres a los que se le han dado cientos de millones e incluso miles de millones de dólares. El Departamento de Eficiencia Gubernamental ahora tiene alrededor de 100 empleados buscando recortes al gasto federal, dijo el presidente Trump el día de ayer, mientras su líder Elon Musk planea recortar $1 billón en gastos. También felicita a Elon Musk, dice comenzaron con 12, después 20, 25 y ahora tienen casi 100 personas uniéndose para ayudarlos, dijo Trump el día anterior. Y hoy dice, daré una conferencia de prensa. Voy a leerles algunos de los nombres a los que se le han dado cientos de millones e incluso miles de millones de dólares. Y si me dicen que deberíamos darle el dinero a esas cosas, a esas entidades, creo que probablemente tendrán que dejar su puesto como periodistas porque no tienen mucho talento. Además, acusó también a los jueces que están implicados en estos negocios irregulares. Las funciones internas de la iniciativa Doge han estado envueltas en misterio y el tamaño del equipo liderado por Musk no era ampliamente conocido incluso dentro del Poder Ejecutivo antes de los comentarios del presidente Donald Trump. Son las noticias que estamos presentando justo ahora porque estamos a la expectativa de que tengamos a Donald Trump en contados instantes. Dice además, yo por mi parte espero que el presidente Trump preste una lista enorme y larga con todos los nombres sucios de aquellos involucrados en el abuso de fondos gubernamentales, es decir, en la defraudación de los contribuyentes estadounidenses, que es todo el pueblo. Se predice que muchos de esos medios de comunicación que se quejan del acceso a la prensa y de una crisis constitucional tendrán mágicamente problemas técnicos cuando se lean hoy los nombres al público de esta lista que va a dar a conocer el presidente Donald Trump. Estamos aquí al pendiente. Mientras esto sucede, le tenemos obviamente el desarrollo de la confirmación de Robert F. Kennedy Jr. el día de hoy. Y ya estamos el pendiente. Mientras tanto, lo dejamos con esta imagen, por supuesto, de la confirmación de Kennedy. Y en cualquier instante, puede ser segundo o minuto, estamos con ustedes con la imagen de Donald Trump en vivo y en directo, totalmente en español. No se vayan. Mr. Langford, aye. Mr. Sheehy, aye.
Mrs. Murray, no. Mr. Hoven, aye. Mr. Scott of South Carolina, aye. Mr. Merkley, no. Mr. Budd, aye. Mrs. Gillibrand, no. Mr. Moran, aye.
Mr. Fetterman? No. Mr. Schatz? No. Ms. Smith? No. Mr. Husted, aye. Ms. Lemus? Aye. Mrs. Capito, aye. Ms. Cantwell, no. Mr. Kramer, aye. Mr. Kim, no. Ms. Murkowski, aye. Mr. Coons, no. Mr. Kane, no. Mr. Warner, no. Mr. King, no.
Mr. Warnock, no. Mr. McConnell, no. Mr. Schmidt, aye. Mr. Cruz, aye. Mr. Lee, aye. Mrs. Moody, aye. Mr. Daines, aye. Mr. Schiff, no. Mr. Booker, no. Mr. Padilla, no. Mr. Blumenthal, no. Mr. Hawley, aye. Mr. Kennedy, aye.
Ms. Hirono? No. Mr. Grassley? Aye. Fisher, aye. Ms. Slotkin? No. Ms. Klobuchar? No. Mr. Whitehouse? No. Mr. Hickenlooper? No.
Mr. Scott of Florida, aye. Mr. Welch, no. Mrs. Shaheen, no.
Mr. Paul, aye. On this vote, the yeas are 52, the nays are 48. The confirmation is confirmed. Just number 4? Yeah, but just number 4. Under the previous order, the motion to reconsider is considered made and laid upon the table, and the President will be immediately notified of the Senate's action. Under the previous order, the cloture motion with respect to the Rollins nomination is withdrawn. The clerk will report the Rollins nomination. Department of Agriculture, Brooke Rollins of Texas to be Secretary. The question occurs on the nomination. Is there a sufficient second? There appears to be. Clerk will call the roll. Ms. Also Brooks, Ms. Baldwin, Mr. Banks, Mr. Barrasso. Mr. Bennett, Mrs. Blackburn, Mr. Blumenthal, Ms. Blunt Rochester, Mr. Booker, Mr. Bozeman, Mrs. Britt, Mr. Budd, Ms. Cantwell, Mr. Cassidy, Ms. Collins, Mr. Coons, Mr. Cornyn, Ms. Cortez Masto, Mr. Cotton, Mr. Kramer, Mr. Crapo, Mr. Cruz, Mr. Curtis, Mr. Daines, Ms. Duckworth, Mr. Durbin, Ms. Ernst, Mr. Fetterman, Mrs. Fisher, Mr. Gallego, Mrs. Gillibrand, Mr. Graham, Mr. Grassley, Mr. Haggerty, Ms. Hassan, Mr. Hawley, Mr. Heinrich, Mr. Hickenlooper, Mr. Rono, Mr. Hoven, Mr. Husted, Mrs. Hyde-Smith, Mr. Johnson, Mr. Justice, Mr. Kane, Mr. Kelly, Mr. Kennedy, Mr. Kim, Mr. King, Ms. Klobuchar, Mr. Langford, Mr. Lee, Mr. Lujan, Ms. Lummis, Mr. Markey, Mr. Marshall, Mr. McConnell, Mr. McCormick, Mr. Merkley, Mrs. Moody, Mr. Moran, Mr. Moreno, Mr. Mullen, Ms. Markowski, Mr. Murphy, Mrs. Murray, Mr. Ossoff, Mr. Padilla, Mr. Paul, Mr. Peters,
Mr. Reed, Mr. Ricketts, Mr. Risch, Ms. Rosen, Mr. Rounds, Mr. Sanders, Mr. Schatz, Mr. Schiff, Mr. Schmidt, Mr. Schumer, Mr. Scott of Florida, Mr. Scott of South Carolina, Mrs. Shaheen, Mr. Sheehy, Ms. Slotkin, Ms. Smith, Mr. Sullivan, Mr. Thune, Mr. Tillis, Mr. Tuberville, Mr. Van Hollen, Mr. Warner, Mr. Warnock, Ms. Warren, Mr. Welch, Mr. Whitehouse, Mr. Wicker, Mr. Wyden, Mr. Young. Senators voting in the affirmative: Barrasso, Bozeman, Capito, Cotton, Crapo, Cruz, Daines, Fisher, Gallego, Hickenlooper, Hyde-Smith, Justice, Kennedy, Klobuchar, Langford, Lee, Lummis, Marshall, McConnell, Moran, Moreno, Mullen, Paul, Rosen, Scott of South Carolina, Shaheen, Sheehy, Slotkin, Welch. Senators voting in the negative: also Brooks, Blumenthal, Hirono, Kim, King, Lujan, Padilla, Smith, Whitehouse, and Wyden. Ms. Markowski, aye. Mr. Kramer, aye. Mr. Fetterman, aye.
It's good. You know, we think the European Union is wonderful. We all love Europe, love the countries in Europe, but European Union has been absolutely brutal on trade. Canada has been very bad to us on trade, but now Canada is going to have to start paying up. And Canada's been tough on the military because they have a very low military cost. They think we're going to, you know, protect them with our military, which is unfair. So Canada is going to be a very interesting situation because, you know, we just don't need their product. And yet they survive off the fact that we do 95% of what they do. And Canada is just absolutely, I say it, and sometimes people smile and sometimes they say, great idea, but Canada, their taxes would come down greatly, their security would go up greatly. Amazing things happen to Canada, and really Canada in this particular, why would we pay $200 billion a year in subsidies to Canada when they're not a state? You do that for a state, but you don't do that for somebody else's country. So I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. Going with Canada, there was obviously a delay in implementing those tariffs. I spoke to Governor Trudeau on numerous occasions, and we'll see what happens. But it just sets up so good for them. Look, the people would pay much less tax than they're paying right now. They'd have perfect military protection. They don't have any military protection because and you take a look at what's going on out there. You have Russian ships, you have China ships, you have Chinese ships, you have a lot of ships out there, and you know, people are in danger. This is a different world today. But India is a they charge tremendous tariffs. I remember when Harley Davidson couldn't sell their motorbikes into India because of the fact that India, the tax was so high, the tariff was so high. And Harley was forced to build, I guess they built, I don't know, that was a while ago, but I think they built a, but traditionally, India is right at the top of the pack, pretty much. There are a couple of smaller countries that are actually more, but India is a they charge tremendous. But traditionally, India is right at the top of the pack, pretty much. There are a couple of smaller countries that are actually more, but India is a they charge tremendous tariffs. I remember when Harley Davidson couldn't sell their motorbikes into India because of the fact that India, the tax was so high, the tariff was so high. And Harley was forced to build, I guess they built, I don't know, that was a while ago, but I think they built a factory in India in order to avoid paying the tariffs. And that's the tariff was so high. And Harley was forced to build, I guess they built, I don't know, that was a while ago, but I think they built a factory in India in order to avoid paying the tariffs. And that's what people can do with us. They can build a factory here, a plant or whatever it may be here, and that includes the medical, that includes cars, that includes chips and semiconductors. That includes everything. If you build here, you have no tariffs whatsoever. And I think that's what's going to happen. I Si think our fabrican, country's going aquí to no be tendrían flooded que with lidiar con aranceles y jobs. creo que eso es lo que va a hacer. What should consumers expect? Are prices going to go up short-term, Well, not long-term? necessarily. I mean, pueden not esperar los necessarily, but consumidores I'll van a tell you what will aumentar go los up is precios. jobs. No The jobs necesariamente, will go up pero tremendously. déjeme We're gonna have decirles great jobs, lo que sí va a aumentar jobs for son los everybody. empleos. La This is oferta something that laboral should va a have been aumentar done many years ago. sustancialmente.
tendremos China empleo did para it. I mean, todos. China Esto did es algo que se debió it at a haber level hecho hace that mucho tiempo. probably nobody's China ever lo seen hizo before. If you a un manufactured a car, you nivel couldn't send it into avistantes. China. The tariff was so high. So Y everybody went and they built in Si China. alguien It was no fabrica big secret. automóviles, no podría venderlo en So, China porque los aranceles we'll eran muy see, but altos. it's gonna mean tremendous amount. Así que empezaron a fabricar en China. Prices will stay Pero the same. esto va a generar una gran cantidad de empleos y eventualmente los precios para comenzar a bajar. Tendremos un país muy dinámico. Pero debido a estos aranceles, señor presidente, ¿a quién deberían responsabilizar a los electores? Van a aumentar los trabajos, puede haber un repunte pasajero en los precios, los agricultores se van a beneficiar porque en este momento nos están inundando de ciertos productos a nuestro país. El gobierno anterior no hizo nada al respecto. El gobierno pasado tenía una relación de no simpatizante con los agricultores. Creo que nuestros agricultores se van a beneficiar. La oferta laboral va a mejorar. Y nuevamente, si alguien quiere venir, incluyendo los automotrices, si quiere montar plantas aquí, pueden hacerlo sin aranceles. Y por lo tanto, los precios no van a repuntar. Puede que haya algunos saltos pasajeros, pero será una fortuna para el país. Pero nadie sabe. Vamos a ver qué pasa. Sabemos que se van a generar empleos a nivel sin precedentes. Las tasas de interés van a comenzar a bajar debido a todo esto, y esto va aparejado a los aranceles. Pensamos que los precios de algunos artículos van a bajar. ¿Habrá un periodo de revisión aquí? ¿Cuándo es lo más pronto que entrarán en efecto estos aranceles? Le voy a pedir a Howard que le responda porque él será el encargado de poner esto en práctica. Los estudios deben estar completos para el 1 de abril. Le daremos al presidente la oportunidad de comenzar el 2 de abril. Estaremos listos el 1 de abril. El presidente tomará las decisiones que tenga que tomar. Pero recuerden, si ellos bajan sus aranceles, los precios para los estadounidenses van a bajar, va a aumentar nuestra productividad y nuestros costos van a bajar. Esta es una calle de doble vía, por eso es recíproco. Esto va a devolverle la prosperidad a nuestro país y esto va a ayudar a pagar a los 36 billones de dólares en deuda. Este es un día maravilloso, lo que será un día muy positivo para nuestro país. Señor presidente, ¿tiene usted una cifra en mente con relación a la Unión Europea? Bueno, en este momento tienen un impuesto del 20% de impuesto al valor agregado y ellos tienen una serie de otros recargos. La Unión Europea ha sido muy rigurosa con nuestras empresas. Han demandado a Apple, Google, Facebook. Han demandado a muchas empresas estadounidenses. Los números son impresionantes. El sistema legal allí no ha sido muy amable con nuestras empresas. A Apple le pusieron una sanción multimillonaria. Mucha gente se sorprendió, así que algunas aerolíneas me han dicho no puedo ayudar con Europa porque están cobrando tantos recargos. Me llamaron los directivos de American Airlines y dicen cada vez que aterrizamos nos acaban los recargos de la Unión Europea. No nos han tratado muy bien. Pensamos que la Unión Europea, nos encanta Europa, los países de Europa, pero la Unión Europea ha sido brutal en materia de comercio. Canadá también, pero ahora Canadá va a tener que comenzar a pagar. Lo mismo con las Fuerzas Armadas, ellos tienen gastos militares muy bajos. Piensan que nosotros nos vamos a bloquear con nuestras Fuerzas Armadas. El caso de Canadá será bastante interesante porque nosotros no necesitamos sus productos, pero ellos sobreviven gracias
a la acción de que nosotros producimos 95% de lo que ellos producen. Y dicen, bueno, a veces dicen buena idea, pero los impuestos van a bajar sustancialmente, tendrían mayor seguridad. Hay cosas maravillosas que, en este caso en particular, decimos, ¿por qué vamos a pagar $200 mil millones al año subsidios a Canadá? Si no son un Estado, uno hace esto con un Estado, pero no por un país extranjero. Así que Canadá tendría una muy buena oportunidad de ser nuestro 51 Estado. Y en cuanto a la aplicación de estos aranceles, hablé con el gobernador Trudeau en múltiples ocasiones. La gente pagaría menos impuesto de lo que pagan ahora, tendrían una protección militar perfecta. Esencialmente no tienen protección militar. Y observen lo que está ocurriendo allí. Hay buques de Rusia, de China. Vivimos en un mundo diferente hoy en día. Necesita nuestra protección. Podrá Elon Musk obtener otros contratos gubernamentales mientras esté trabajando en esto. Si no hay conflicto, no hay problema. Pero si hay un conflicto, no veremos que haga nada que pueda resultar en un conflicto de intereses. ¿Y está usted verificando personalmente? Sí. Primero que nada, él no lo haría. Y segundo, no permitiríamos que hagan nada que resulte en un conflicto de intereses. ¿Cuán pronto espera usted, señor presidente, que va a escuchar de ellos? Miren, no nos han tratado muy bien. Les hemos hablado de la OTAN, por ejemplo. Mi primer gobierno, yo incrementé sus contribuciones. Ellos están pagando muy poco. Hubo un momento en que la prensa fue tanto hostil. ¿Significa que no nos van a proteger? No, por lo que dije, como saben, el secretario general mismo dijo que es lo mejor que ha podido pasar, porque comenzó a recibir el dinero. Pero no nos ha tratado muy bien en comercio, en materia militar. Vean el caso de Ucrania, por ejemplo. Nosotros pagamos muchísimo más que Europa, más de 200 mil millones. ¿Por qué tenemos que pagar más nosotros que la OTAN? Por cierto, Canadá tiene las contribuciones más bajas, por supuesto. Tiene las contribuciones más bajas. Canadá realmente se ha estado aprovechando de esto. Si ellos pagaran algo remotamente justo, por eso es que pienso que les convendría ser un Estado. ¿Espera usted que haya concesiones significativas que impidan entrar en vigencia de los aranceles? Mire, muchas cosas se van a mantener. Por ejemplo, la Unión Europea, sé que bajaron los aranceles para los vehículos. Eran casi 5 veces más altos y los bajaron al mismo nivel que estamos cobrando nosotros. ¿Fue ayer o el día anterior? ¿Espera excepciones? No. Este es un sistema muy simple. En el caso de Apple, les dimos una excepción durante mucho. No habría sido justo, pero ahora esto se está aplicando en líneas generales. Es una forma mucho más simple. En cuanto a la conversación con el presidente Putin, el presidente Zelensky respondió hoy diciendo que no aceptarían un acuerdo a menos que sea con la intervención de Ucrania. ¿Tendrán ellos una voz en el proceso? Por supuesto, son parte de esto. Allí estará Ucrania, Rusia y otros. Mucha gente. Aquí hay muchos participantes.
Esta es una situación muy interesante, pero la pugna en Ucrania tiene que terminar. Están jóvenes siendo instados a un nivel que nunca se había visto de la segunda pugna mundial. Es una pugna ridícula. Tuvimos una conversación con Putin, con Zelensky también. Decían, tendría que haber llamado a Zelensky primero. Sé que Rusia quiere un acuerdo. Zelensky me dijo que también quiere un acuerdo. Pero ahora saben que Rusia tiene interés también. Va a pedir que se reviertan los comentarios sobre que no se admitiría a Ucrania en la OTAN. No. Me parece que los comentarios fueron positivos, quizás fueron un poco más suaves hoy. Pero me parece que lo que dijo ayer es bastante preciso. No veo cómo un país en la posición de Rusia puede permitir que ellos sean parte de la OTAN. Y antes de Putin, ya la posición de Rusia era muy fuerte. Creo que por eso comenzó la pugna, porque Biden dijo deberían ser parte de la OTAN. Y cuando lo dijo, dije, ¿sabe qué? Esto va a resultar en una pugna. Esto nunca hubiera ocurrido si hubiera estado en la presidencia. Pienso que Biden es un incompetente. Y cuando dijo que ellos se podían integrar a la OTAN, me pareció una estupidez. Y dijo, bueno, depende si es una incursión menor. Me parece que esa fue una tontería, decir semejante cosa. El otro detonante fue toda esta gente tonta, estos generales que hicieron un desastre en Afganistán. Nos hubiéramos retirado con dignidad y fortaleza, trayéndonos nuestro equipo, pero lo que hicieron, creo que cuando Putin vio ese desastre, dijo, bueno, este es un buen momento para actuar. Pero yo no ocupo a los estadounidenses, pero lo que se dijo tuvo una gran influencia en la decisión. Cuando hablé con el primer ministro, o cuando hablé con él, lo hará como un empresario estadounidense o Elon Musk. Ellos se conocen. Pienso que él quiere hacer negocios en India, pero es difícil hacer negocios en India por los aranceles. Tienen quizá los aranceles más altos del mundo. Me imagino que se reunieron porque él maneja su empresa. Esto es algo que le ha interesado por mucho tiempo. Y ve que nuestro país se ve afectado por todo el fraude y el abuso. Pero él se va a reunir como un representante de su gobierno. Bueno, se lo voy a preguntar. Él se va a reunir conmigo más tarde, se lo voy a preguntar. Y en cuanto a los aranceles al acero, aluminio y farmacéuticos, eso vendrá más o menos al mismo tiempo y no va a ser una gran sacudida en el sistema. Lo que va a hacer esto es que va a traer de vuelta a nuestro país la producción de farmacéuticos. Vamos a producir microcircuitos en nuestro país. Tendremos más manufactura de automóviles en nuestro país. Cuando yo anuncié esto durante la campaña, tenía previsto construir la mayor planta automotriz del mundo. Y cuando hice esta declaración, pensaron que iba a ganar las elecciones. Unos meses antes de los comicios, China estaba por construir la mayor planta automotriz del mundo. De inmediato, la construcción paró. Todavía se ven los cimientos. Esto habría destruido a Detroit, habría sido desastroso para Michigan y esto habría sido perturbador. Cuando me escucharon hablar y dijeron, bueno, si él gana, vamos a salir perdiendo. Ese es el impacto que tienen los aranceles. Nuevamente lo digo. Son palabras hermosas, la región, el amor y otras cosas.
Dios es más importante, pero le diría que esto está en puesto 4 o 5 y los aranceles recíprocos, eso es muy importante. La reciprocidad hace que los aranceles sean más justos. Y en cuanto a excepciones, no, con aranceles recíprocos no es necesario. ¿Alguna actualización sobre las negociaciones de TikTok? Bueno, tengo 90 días, hace un par de semanas. Hay mucha gente interesada en esa red social y ojalá podamos llegar a un acuerdo. Sería muy bueno. Probablemente habrá que conseguir una aprobación de China, pero tenemos mucha gente interesada. Creo que a China también le beneficiaría. Pero sí, hay mucha gente interesada en TikTok. ¿Espera usted cerrar el servicio de rentas internas? No, no espero eso. Pero el servicio de rentas internas será evaluado igual que en otras áreas del gobierno. Ellos están haciendo un trabajo excepcional y yo los llamo la fuerza de los genios. Ellos van y hablan con la gente sobre ciertas cosas y la gente se queda muda porque ellos lo entienden. Necesitamos gente inteligente. Señor presidente, durante la campaña se habló mucho en Pensilvania de traer de vuelta manufactura. He hablado con algunos líderes empresariales. Les encanta, como ustedes saben, Pensilvania, todo esto se está disparando. Un repunte excepcional. Esto va a beneficiar a las empresas acereras, el aluminio, y esto va a tocar a las automotrices, las fabricantes de microcircuitos. En este momento casi todo se hace en Taiwán. Muy poco en Corea del Sur, pero casi todo se produce en Taiwán. Y queremos que esas empresas vengan a nuestro país con todo respeto. Taiwán se nos llevó el negocio de los microcircuitos. Esto nos lo quitaron y queremos que esto se haga de nuevo en los Estados Unidos. Si las empresas no regresan, no vamos a estar muy satisfechos. Y en cuanto a los farmacéuticos, es un tema de seguridad nacional. Queremos que la industria farmacéutica regrese a Estados Unidos como debe ser. En cuanto a los aranceles, ¿le preocupa que los países más afectados como India puedan buscar a nuevos mercados en China? No, no me preocupa. Estoy haciendo algo que es justo. Esto se debió haber hecho hace mucho tiempo. Estábamos listos para hacer esto, pero tuvimos el embate del COVID. Teníamos la economía más exitosa de la historia y vino el COVID. Esto es lo que realmente quería hacer, pero era muy difícil hacer esto con Italia, Francia y España. Tenía mucha gente que se estaba muriendo y me pareció difícil imponer aranceles. Cuando Putin dice que quiere la paz, ¿usted le cree? Sí, creo que él quiere la paz. Yo hablé con él ayer, lo conozco muy bien. Sí, creo que él quiere la paz. Si no lo quisiera, creo que me lo hubiera dicho. ¿Confía usted en el presidente Putin? Creo que sí. Él quiere ver un resultado. Esto se pudo haber hecho hace mucho tiempo. Primero, esto no debió haber comenzado, pero bajo Biden pasó. Y ahora hay ciudades que han quedado arrasadas, edificios hermosos, irreemplazables, han sido destruidos. Pero lo más importante es que se ha perdido millones de vidas. Cuando destruyeron estas ciudades,
En medio de las cenizas, los escombros. Esto fue prácticamente un lugar de demolición. Biden debió haber actuado hace años. Esto nunca se debió haber permitido. Sé que es amigo de ustedes, por lo menos de CNN, por eso no los ve nadie, porque perdieron la credibilidad. Si encuentran un comprador para TikTok en Estados Unidos, ¿cree que Xi Jinping lo aceptaría? Vamos a hacer que valga la pena. Mira, llegué a conocer a TikTok porque durante las elecciones tuve una calificación 36% más alta que mi no simpatizante, Joe. Esto tradicionalmente había sido un bastión demócrata. Joe Rogan era parte de esto. Mucha gente con la que tuve entrevistas eran parte de esto, pero creo que la red social TIC fue una parte importante de esto. Como saben, repuntamos 36% entre los jóvenes. Nunca había pasado esto con los republicanos. Y me concentré en la red social TIC. Me pareció excepcional. Creo que la imagen de TikTok es diferente ahora que como era antes de las elecciones. Creo que sería beneficioso para China llegar a un acuerdo. ¿Cuánto dinero espera recaudar gracias a las tarifas de forma anual? Es una pregunta muy interesante. Creo que será una cantidad enorme. Esto sería como tener un servicio de rentas externas. Es una frase que acuñaron algunos, pero creo que será una cantidad excepcional. Se ha hablado de $1 billón. Bueno, han analizado algunas cifras y dicen, bueno, cuando yo hablo de poner a Estados Unidos primero, de devolver la grandeza a Estados Unidos, de eso se trata. El derecho a probar, por ejemplo, con las medicinas, la fuerza espacial, los recortes impositivos. Estas serán algunas de las cosas más importantes que hayamos hecho. ¿Espera que el presidente Putin asista a la cumbre en Arabia Saudita? Eventualmente sí. Es muy temprano aún. Mañana hay una reunión en Múnich. Rusia va a estar allí, va a estar nuestra representación. Ucrania también ha sido invitado, por cierto. Pero habrá representación de alto nivel de Rusia, de Ucrania y de Estados Unidos. ¿Y quieres que Rusia regrese al G7? Fue un error sacarlos. Es cuestión de si a uno le gustó o no. Dije, bueno, están hablando de Rusia, ellos deberían estar en la mesa. Creo que a Putin le encantaría volver. Obama y otros se equivocaron y sacaron a Rusia. Si esto no se hubiera hecho a lo mejor, no habría habido el problema con Ucrania si hubiera estado en la presidencia. Esto no hubiera pasado, nunca hubieran atacado Perú. Usted pregunta algo muy interesante. El G8 lo sacaron y yo hablaba con mucha gente. El primer ministro Abe de Japón está totalmente de acuerdo conmigo y otros también. Pero, como saben, cuando yo llegué, ya era en el G7, creo que sería muy útil que Rusia fuera parte del proceso. Quizás no tendríamos los problemas que hay ahora. Pero fueron expulsados por los eventos negativos en Crimea. Esto ocurrió bajo el gobierno de Obama, que tomaron a Crimea y ahora quieren llevarse todo. Bajo Bush también tomaron mucho territorio y lo hicieron bajo el gobierno de Biden. Bajo la presidencia de Trump, ni una pulgada. Pero lo de Crimea fue con Obama y recordarán que Bush le dio mucho. Y había esa frase estándar, decía, Biden les está dando todo, pero esto es una pugna que nunca debió haber comenzado. Yo fui el único que no les entregó nada. Hay nerviosismo en Wall Street. No,
Creo que esto va a darle más fuerza a Estados Unidos y va a fortalecer a otros países también. Otros países quieren que Estados Unidos sea fuerte. Y esto nos va a hacer muy fuertes, mucho más fuertes. Y estamos haciendo mucho en las Fuerzas Armadas. Ya hemos autorizado contratos sustanciales en producción militar. Tenemos los mejores equipos militares del mundo. En un momento me voy a reunir con China y con Rusia. Mire, no hay razón para que estemos gastando casi 3 billones de dólares en cuestiones militares. China estaría en 400 mil millones, nosotros estaríamos en 200 billones. Podemos usar estos fondos para otras cosas. No tendría que hacerse con cuestiones militares, pero vamos a hablar con China. Queremos una distinción. Estamos hablando con China y con Rusia, pero eran unas elecciones amañadas. Pero esta vez fue muy difícil hacerlo. Para la reunión con China, ¿será en Estados Unidos o viajará a China? Me preguntan con frecuencia quién va a tener la primera reunión, Putin o el presidente Xi. Y mire, eso no me preocupa. No me importa si yo voy primero. Lo que cuenta es el resultado final, así que eso no hace diferencia. ¿Y con quién quisiera tener esta conversación sobre gastos militares? Cuando la situación se haya sentado, me gustaría conversar con China y con Rusia, porque son los más notables. Ellos gastarían menos, nosotros gastaríamos menos. Sé que les interesa. Hemos hablado de la desnuclearización. El presidente Putin y yo estamos de acuerdo en que esto se puede hacer de una manera sustancial. No hay razón para que estemos construyendo nuevas herramientas nucleares. Ya tenemos tantas suficientes como para acabar donde vivimos 50 o 100 veces. Pero seguimos fabricando ese tipo de herramientas, nosotros, ellos, los chinos. China se está tratando de poner a la par porque estaban muy atrasados, pero en cuestión de unos pocos años se podrían poner a la par. Todos estamos gastando mucho dinero que pudiera dedicarse a otras cosas más productivas. Ojalá nunca necesitamos esas armas. Si en algún momento las utilizaríamos o las necesitaríamos, como las que tenemos nosotros, o las que tiene Rusia o China, sería un día sumamente triste. Sería el acabose. Sí, esperemos que las cosas se calmen un poco. Cuando yo dejé la presidencia, no teníamos tantos problemas en Oriente Medio, no teníamos el problema de Ucrania, y cuando regresé, el mundo entero estaba en caos. Así que una de las primeras reuniones que quiero tener es con el presidente Xi de China, con el presidente Putin de Rusia, y voy a decirles, vamos a recortar nuestro presupuesto militar a la mitad, es posible. Piensa que más va a poder encontrar gasto dispendioso en el Departamento de Defensa. Tenemos que combatir, erradicar el desperdicio, el fraude y el abuso. ¿Quisiera usted en un encuentro trilateral a utilizar mecanismos donde ya están China y Rusia en el marco del G20? Mire, no necesito cuerpos o grupos, se trata de gente. El presidente Putin, el presidente Xi, es una cuestión de relaciones. Yo tenía una buena relación con el presidente Putin, con el presidente Xi. Es una cuestión de hablar, de dialogar como personas. Quiero tener una reunión con China, una reunión con Rusia, para frenar y reducir particularmente los instrumentos nucleares, para no tener que gastar todo lo que estamos gastando en herramienta en general. Pero quiere tener separadas con los líderes. Bueno, yo estaba hablando con Putin. Tenemos
cierto entendimiento sobre la desnuclearización. Sería maravilloso poder hacer eso. A él le gusta la idea, a mí también. Llamaríamos a China y China está abierta a esta idea. Es ahora el plan, pero vino el COVID y después unas elecciones no amañadas. Esta vez no pudieron amañar las elecciones. Lo intentaron. En cuanto a los aranceles, ¿dará instrucciones a las entidades que analicen el impacto de los precios en Estados Unidos? No hay nada que estudiar. Todo va a estar bien. Estados Unidos se va a fortalecer. Económicamente se va a fortalecer. En el pasado usted ha hablado de India como parte del BRICS. ¿Quiere desmantelar el BRICS? Mire, esto se hizo con mal propósito. Hay gente que tiene miedo de hablar de esto ahora. Si quieren estar jugando con el dólar, se les impondrán aranceles del 100%. El día que lo dijeron, mire, le imploramos que no lo hagan. El BRICS se acabó desde que yo dije eso. En el momento en que yo hice ese comentario, el BRICS se murió. Recuerdo cuando Obama y Biden en particular decían, bueno, si BRICS quiere andar con estos juegos, esos países perderían el comercio con nosotros o tendrían aranceles de por lo menos el 100%. ¿Qué creen que van a hacer? Ya no quieren ni siquiera admitir que eran parte del BRICS. Robert F. Kennedy fue juramentado hoy. Mitch McConnell ha votado contra varios de sus nominados. Votó contra Robert Kennedy por las teorías conspirativas. ¿Cuál es su reacción? Lo siento por Mitch McConnell. Bueno, él quería seguir en el liderazgo, pero mentalmente no está en condiciones. Él dejó que el Partido Republicano se hundiera. Él, por su posición como líder, podría levantar fondos. Cualquiera lo puede hacer. Pero el hecho es que pudo recaudar mucho dinero y eso le ganó lealtades. Si me van a dar a millones, dice, bueno, tomen el dinero. Pero él generó, no sé si llamarlo lealtad, pero yo fui, ayudó a que él saliera de la posición de liderazgo. Él me respaldó, piensan que eso fue fácil. No sé nada de eso. No sé si él tuvo polio. Él votó contra Bobby. Es un tipo amargado. Tenemos un partido muy fuerte, pero él ha perdido su poder. Y eso afectó su voto, una de esas cosas. Pero a Bobby le fue bien, consiguió más votos de los que muchos esperaban y creo que va a tener un desempeño fenomenal. Todos los demás no solamente les fue bien, mejor de lo anticipado. Vean el caso de Tulsi Gabbard, le fue muy bien. Marco consiguió 99 votos, ¿qué les parece? Marco consiguió 99 votos y debo decirles que Marco Rubio está haciendo un trabajo fantástico. Ha sido un excelente secretario de Estado. Todos lo están haciendo muy bien. Pero hoy habrá una juramentación y creo que habrá otra muy pronto. Y este hombre detrás de mí está haciendo una labor fantástica, el secretario de Comercio. Y creo que van a ver algo excepcional como resultado de estos temas. Va a estar aquí. Van a estar aquí.
Hemos salvado estas empresas. Sin los aranceles que impusimos en el pasado, no tendríamos ni una planta acerera operando en Estados Unidos. Pero ahora van a prosperar. La gente va a tener un enorme interés en estas empresas y espera mediar conversaciones con las acereras. Creo que US Steel, gracias a los aranceles, tienen una vida renovada. Muchas gracias a todos.